In this video, we're going to discuss about another technique of integration known as trigonometric integrals, powers of sine and cosine. So meron akong ibibigay sa inyo na tatlong cases dito, and for each case, magbibigay tayo ng example. Okay? So let's start with case 1. So sa case 1, kapag meron tayong sine and cosine with power m and n, tapos yung isang exponent ay even integer, yung isang exponent ay odd integer, gagamitin natin yung trigonometric identity na to. Square of sine x plus square of cosine x equals 1. So punta na kagad tayo sa example. Okay, so let's have number 1. Find the integral of square of sine x and cube of cosine x dx. So kapag ganito yung nakita natin, mapapansin nyo yung isang exponent ay odd, yung isa ay even, yung isa ay odd. Then ang gagawin natin dyan, yung dun sa may exponent na odd, babawasan natin ng isa. Ihiwalay natin yung isa para maging even. Okay? So, gagawin natin, integral of square of sine x is square of cosine x, cosine x. Okay, so hiniwalay natin yung isa. Tapos, yung natirang square of cosine x, gagamitan natin yan ng Pythagorean identity. So, papalitan natin, di ba, ang square of sine x plus square of cosine x ay 1 kanina. So, ilipat lang natin sa kabila, yung square of sine x, magiging square of cosine x is 1 minus square of sine x. Okay? So, papalitan lang natin ng ganito, yung natirang square of cosine x. So, magiging square of sine x, 1 minus square of sine x, cosine x, dx. Okay? So, same process pa rin kahit halimbawa, raised to 5 yan. O, kung add yan, aalisin natin yung isa para maging even, tapos yung natirang yon ay papalitan natin. Okay? So, pero didiskartehan natin kasi sa Pythagorean, square lang, hindi raised to 4. Okay? So, anong gagawin natin? Gagamit kasi tayo dun ng algebra. Okay? So, balik tayo dito. So, square of sine x, then quantity 1 minus square of sine x cosine x dx. So, i-distribute natin yan. Magiging square of sine x cosine x dx minus, kasi negative, integral of square of sine x magiging raised to 4 na yan, cosine x dx. So, dito, ang magiging u natin, since pareho naman ng itsura, ang magiging u natin dyan ay yung sine x. So, ang du, anong derivative ng sine x? Cosine x dx. So, yan yung purpose kaya naghiwalay tayo ng cosine x dx. So, mapapansin nyo, meron na tayong du sa pareho. Okay? So, u raised to n du ang nangyari. Okay? So, kung u raised to n du yan, mag-a-add lang tayo ng exponent, no? Sa exponent nito ng 1. So, magiging cube from square, magiging cube of sine x over kung ano yung exponent niya, 3, minus, ito magiging raised to 5. X over 5 plus c. Okay, so ganyan lang siya kasimple. For number 2, let's try the integral of cube of sine 4x square of cosine 4x dx. So dito ang add naman ay yung sa part ng sine. So ilalabas natin yung sa part ng sine, magiging square of sine 4x tapos square of cosine 4x, then sine 4x dx. Tapos ito naman yung papalitan natin. So magiging 1 minus square of cosine 4x square of cosine 4x sine 4x dx. And then distribute natin. So magiging square of cosine 4x sine 4x dx minus integral of raised to 4 na yan. So cosine 4x raised to 4
sine 4x dx. So ang u na natin dito ay yung cosine 4x. So ang magiging du ay derivative ng cosine 4x, that is negative sine 4x, derivative ng 4x, so that is 4. So negative 4 sine 4x dx. So but ang meron lang tayo dito ay sine 4x dx, walang negative 4. So kailangan natin maglagay dito ng negative 4. So ang matitira sa labas negative 1/4, no? So maglalagay kasi tayo ng negative 4 over negative 4 sa labas. Tapos ipapasok natin yung negative 4 sa loob. Kaya negative 1/4 yung matitira. Negative 1/4 square of cosine 4x. Tapos negative 4 sine 4x dx. Okay, so yun nagkaroon ng negative 4. Tapos meron negative 1/4. So kung ilalabas mo to, positive 1. Okay, so paki-imagine na lang. Then dito, kung magkakaroon ng negative 1/4 dito, since negative to, magiging positive na. So positive 1/4, then raised to 4, tapos negative 4 sine 4x. Okay, so paki-imagine, negative 4, pag nilabas magiging negative 1, which is sakto dito. Okay? So bakit tayo naglagay niyan? Kasi ayan yung du. Para maging integral of u raised to n du. Or u raised to 2 du. Ito naman u raised to 4 du. Okay, so punta tayo dun sa u raised to n du. Ang ginagawa natin dun, magpa-plus tayo sa exponent ng isa, no? So magiging negative 1/4, tapos cosine raised to 3. Okay, cosine 4x raised to 3 over 3. Okay? Plus 1/4. Ito naman cosine raised to 5 over 5. Then plus c. Okay, so ayusin natin. Ito negative 1 over 12. So pwedeng ganyan yung format. Negative 1 over 12. Minultiply ko na yung 4 times 3. Tapos cube of cosine 4x plus 1 over 20, no? 1 over 20, 4 times 5. Tapos cosine 4x raised to 5 plus c. So, ganyan lang siya. Okay. Okay, so punta naman tayo dun sa case number 2. So, sa case number 2, ang exponent naman nila ay parehong odd integer. So, kapag parehong odd integer, yung exponent ng sine and cosine, ang gagamitin natin ay ganun pa rin. Square of sine x plus square of cosine x equals 1. Okay? So, proceed tayo sa example. Example number 3, find the integral of cube of sine 5x times cube of cosine 5x dx. So, dito, same lang siya nung ginawa natin doon sa case 1. Ang pagkakaiba lang, mamimili ka na lang kung alin yung babawasan mo. So, let's say ang babawasan ko ay yung cosine. Okay? So, ang gagawin ko dito, gagawin ko siyang cube of sine 5x square of cosine 5x cosine 5x dx. So, kung yung cosine yung binawasan ko, yung cosine yung papalitan natin, yung square of cosine. So, papalitan natin yan ng 1 minus square of sine 5x. Okay, so again kapag halimbawa raised to 4 yan, okay, so gagawin nyo muna siyang raised to 2 bago mag-Pythagorean. So, paano yon? Magkakaroon kasi doon, papasok kasi din yung algebra. So, magiging cosine, square of cosine 5x, quantity raised to 2. Okay? So, sa algebra na yon. So, next, dito tayo, balik tayo dito, palitan natin siya. 5x. So, square of cosine 5x, magiging 1 minus square of sine 5x, cosine 5x. Then, distribute. So, magiging 1 lang naman yan. Square, cube of sine 5x, cosine 5x, dx, minus, ito naman 2 plus 3, so raised to 5, cosine 5x, dx.
Okay, so ang u natin dito ay sine 5x. Mas madali kasi pag sine yung u. Kasi ang cosine niya, ang du niya, derivative ng sine positive. Cosine 5x, derivative ng 5x. So 5 cosine 5x dx. So ang kulang lang natin yung 5. No? Kasi cosine 5x dx na pareho. So maglalagay lang tayo ng 5 dyan. So magiging 1 over 5 integral of cube of sine 5x 5 cosine 5x dx minus 1/5 cube of sine 5x. Bakit cube to? Raised to 5 na to. Okay, so raised to 5 cosine 5x dx. Okay, so i-proceed na natin. U raised to 3 du. So magiging 4 to. Okay, so magiging 1 over 5 sine raised to 4 over 4. Okay, so minus 1 over 5, ito naman magiging 6 over 6 plus c. So ayusin natin, 1 over 20 sine raised to 4 minus 1 over 30 sine raised to 6 plus c. So yung ibang ginagawa nila, ina-arrange pa nila yan. So inuuna nila yung 6 bago yung 4 sa degree. Okay? So pwede naman na yan. Pwede rin naman yon na i-arrange natin para mas maayos by degree. So eto, okay lang din naman yan. Okay, so number 4, find the integral of cosine 2x raised to 5 dx. So eto, cosine lang siya, wala yung sine. So kumbaga ang exponent ng sine natin ay even kasi ang exponent ay 0. Okay? Tapos ito ay add. So papasok to sa case 1, no? So ang gagawin natin diyan, ito yung add, ito yung babawasan natin. So magiging cosine raised to 4. So ito yung sinasabi ko, naka-raised to 4. Tapos cosine 2x dx. So paano natin gagawin yan? So ang gagawin natin, gawin natin siyang square of cosine 2x quantity raised to 2. Cosine 2x dx. So itong square of cosine 2x, papalitan natin ng 1 minus square of sine 2x. So may squared. Yun yung pinagkaiba nila. Cosine 2x dx. Tapos, ito, i-expand natin to. So, magiging 1 minus, sa algebra na lang to, okay, 2 square of sine 2x plus, ito raised to 4. Pag in-square natin, raised to 4. So, in-expand lang natin, then cosine 2x dx. So, sa algebra to. Okay, so pwede nyong i-review sa algebra. Then, saka natin i-distribute. So, magiging integral of cosine 2x minus 2 integral of the square of sine 2x cosine 2x dx plus square of sine 2x raised to 4 sine 2x pala raised to 4 cosine 2x dx. So next, dito naman, ano yung u natin dito? Integral ng cosine 2x. Ang u natin dito ay yung 2x. Okay? Kung ang u natin ay 2x, ano yung du? That is 2dx. No? Derivative ng 2x, that is 2dx. So, kailangan natin ng 2 dito. So, maglalagay tayo 1/2. Cosine 2x, 2dx. Okay? So, dito naman, ano yung u natin? So, sine tsaka cosine. So, ibig sabihin, ang u natin dito ay sine 2x. Ano yung du? Derivative ng sine 2x. That is cosine 2x, then derivative ng 2x, that is 2. So, 2 cosine 2x dx. Pero meron lang tayong cosine 2x dx dito, kulang ng 2. Meron naman ng 2. So, hindi natin kailangan mag-add. Ipasok na lang natin tong 2 dito. So, hindi natin kailangan ng balancing factor. So, minus square of sine 2x 2 cosine 2x dx. Okay, so same dito, ang u natin ay sine 2x, ang du natin ay
2 cosine 2 dx, 2 cosine 2x dx. So kulang din ng 2 to, so maglalagay tayo dito ng balancing factor. So dito kasi meron ng 2. So dito wala pa, maglalagay tayo 1 half sine 2x raised to 4 tapos 2 cosine 2x dx. So para maging u raised to n du. Ito rin, u raised to n du. Okay? So next, so ano yung integral ng cosine u? Kasi cosine u du naman to. So anong integral ng cosine? That is sine, no? Sine 2x. So 1 half sine 2x. Okay, so positive, no? And then dito naman, raised to 3. So minus 1/3 cube of sine 2x. So dito naman raised to 5. So may magkakaroon ng 5 sa denominator times 2. So 1 over 10. So 1 over 10 raised to 5. So plus C. Okay, so last case tayo. So let's have m and n even integer naman. So pareho silang even. So kapag pareho silang even, ito naman yung gagamitin natin. So iba na yung trigonometric identity. So for square of cosine x, gagawin natin 1 plus cosine 2x all over 2. Kapag naman square of sine x yung babaguhin, gagawin natin siyang 1 minus cosine 2x all over 2. Okay, so example agad tayo. Okay, so number 5, find the integral of sine 2x raised to 4. So dito parehong even kasi yung sa cosine ay 0 yung exponent. So even pareho. Okay, so ang una natin gagawin dyan, gawin muna nating square to. Kasi square yung nasa formula eh, no? So gawin natin square of sine 2x quantity squared dx. So saka natin palitan to, no? So ano yung papalit natin? Yung 1 minus cosine tapos yung 2x magiging 4x. Okay, kasi na times 2. So pansinin nyo sa formula. Nag times 2 tayo dito sa angle. Okay, from x naging 2x. So magta times 2 tayo sa angle. Okay? So ito magiging 1 minus. Okay? So integral of 1 minus cosine from 2x magiging 4x all over 2 quantity squared. Okay? So i-expand nga natin to. So yung 1 minus cosine 4x para hindi tayo malito, ang gawin natin, eto i-expand natin yung numerator tapos eto i-raise na natin sa 2. So maggawin natin siya 1 minus 2 cosine 4x plus square nito square of cosine 4x all over 4. Okay? So ilabas natin, magiging distribute na kagad natin pati yung 4. So dito magiging 1/4, ito yon 1/4 integral of dx. Ito yung una. Sa second term, meron tayong 2 over 4. So negative 2 over 4 or negative 1 half, no? So minus 1 half integral of cosine 4x dx. So dito naman, meron lang tayong 1/4 din. So plus 1/4 integral of square of cosine 4x dx. Okay, so dinistribute ko isa-isa. Yan, pati itong dalawa. Okay, so wag tayo malilito dito. And then, so ano yung integral ng dx? That is x lang, no? So 1/4 x. So ano yung integral ng cosine 4x? So ang u natin dito ay 4x. Ang derivative ng 4x ay 4dx. So kailangan muna natin ng 4 na mailalagay dito bago natin ma-perform yung integration. So para makapaglagay tayo ng 4, balancing factor ulit 4 over 4, ipapasok natin yung 4 sa numerator, may matitirang 1/4. So minus 1 half, 1/4. Okay? Integral of cosine 4x 4dx. Okay? So mapapansin nyo
Etong 4 na to, dito to, sa 4 over 4 which is equal sa 1. Okay, naglagay tayo ng 4 over 4 para makapaglagay sa loob ng 4 dx. At naiwan yung 1/4. Okay, so technique yon, balancing factor. Plus, dito naman, ganun din, kailangan din natin ng 4 dx dito. Ay, square pala to, naka-square pala. So kung naka-square pala yan, papalitan ulit natin to. Okay? So yung rule kanina sa case 3. So sa case 3, papalitan naman natin siya ng 1 plus. Okay, so 1/4. Tapos, ito ay 1 plus cosine. Mata-times yung angle sa 2. So magiging 8x na. Okay, so 1/4 integral of 1 plus cosine 8x over 2 dx. Okay, so mamaya na tayo maglagay ng plus, hindi pa naman tapos yung buong integration, sa dulo na. Okay, so wag tayo malilito ha. Square of cosine to. Ito yung ginamit natin naman. Square of cosine. So nag-multiply tayo sa angle ng 2, tapos 1 plus cosine twice ng angle all over 2. So ito yun, pinalitan natin. Kasi even yung exponent. Okay, so doble yung nangyari, no? Dito meron dito, tapos nagkaroon ulit dito. So mangyayari, this is equal to, distribute ulit natin to, katulad ng ginawa natin sa una. So sulat lang natin to 1/4 x. Tapos ito, pwede na nating integrate to. Cosine u du na yan eh. So ano yung integral ng cosine? That is positive sine. So sine 4x. So negative, kasi ito yung negative 1 over 8. 1 over 8 sine 4x. So ito na lang problema natin. So distribute natin 1/2 dx, no? 1/2 dx, i-multiply pa sa 1/4, so magiging 1 over 8. So plus 1 over 8 integral of dx. So nilalabas ko yung constant. Tapos 1/2 cosine 8x dx. So i-multiply pa sa 1/4, magiging 1/8. Integral of cosine 8x dx. Okay? So tuloy natin, copy na lang natin to. 1/8 sine 4x plus 1/8 dx, magiging 1/8 x na lang, no? Integral niyan. So dito naman, ang u natin ay 8x. Ang du natin ay 8 dx. So kailangan natin ng 8 dito, maglalagay tayo ng 1 over 8 sa labas. So 1 over 8, 1 over 8 ulit. Cosine 8x, 8 dx. So para maging cosine u du. Okay? So 1 over 8, 1 over 8, magiging 1 over 64. So magiging, kung mapapansin nyo, may 1/4 x, may 1 over 8x. So pag plusin natin to, etong 1/4 kasi 2 over 8 yan no? So 2 over 8, magiging 3 over 8x. So 3 over 8x. Ano lang yan, 1/4 plus 1/8. Kinopya lang yung x. Then, minus 1 over 8 sine 4x. Tapos ito, 1 over 64. Integral ng cosine, that is sine, no? Sine 8x. Then, saka tayo maglagay ng plus c. Tapos na lahat ng integration. Okay, so ganyan lang siya. Last number, find the integral of square of sine 5x, square of cosine 5x dx. So ito parehong even ulit. Pareho natin silang papalitan. Okay, so magiging 1 bracket na lang yung ginamit ko minus cosine, ita-times 2 natin yung angle, 10x over 2. Tapos 1 plus cosine 10x over 2 dx. Okay? Then, i-multiply natin to. So, meron tayong 1 over 4. Okay? So, 1 over 4 sa labas. Yung denominator yon. So, numerator na lang problema.
Kung mapapansin nyo, 1 minus cosine 10x, 1 plus cosine 10x. Para siyang a minus b times a plus b. Pag ganyan, di ba, ini-square natin yung first term minus yung gitna, then square yung last term. So, square natin yung first term, that is 1. Then, minus yung gitna, square natin yung last term, that is square of cosine 10x. Okay? Then, distribute. So, magiging 1/4 integral ng dx. So, distribute. Then, minus 1/4 integral of cosine, square of cosine 10x. So, as you can see, square of cosine na naman yan. So, magiging ano yan? Pag cosine, 1 plus cosine times 2 yung 10, 20 naman. Okay? So, ito 1/4 x minus 1/4 integral of cosine 1 plus cosine 20x over, nag times 2 naman tayo, over 2. So, yan, distribute ulit natin. 1/4 x minus 1/2 times 1/4, that is 1 over 8, integral dx. Okay? Minus 1/4 times 1/2 ulit, so 1 over 8, then cosine, integral of cosine 20x dx. Okay? So dito, ang u natin dito ay 20x, ang du ay 20 dx. So kailangan natin ng 20, so maglalagay tayo ng 1 over 20 sa labas. So magiging 1/4 x minus 1 over 8x minus 1 over 20, 1 over 8, cosine 20x, 20 dx. So cosine u du, magiging sine u, no? So magiging 1/4 x minus 1 over 8x. So that is 1 over 8x. So ito, 20 times 8, 160, no? Okay, so minus 1 over 160, then sine 20x plus c.